Ciao a tutti, Marino del Carburatori Bergamo. Da sempre siamo il riferimento per qualsiasi tipo di esigenza che avete, dall'ottimizzazione a centralina, diagnostica avanzata e ovviamente carburatori. Ciao a tutti, vi aspettiamo. Vai, vieni, ti faccio vedere. Quindi Bike House Como, concessionario BMW, Boge e Kawasaki per la provincia di Como. L'area BMW, abbiamo anche gli usati, area Boge, qua dietro, vedete bene, e Kawasaki. Quindi aggrandate in via Giacomo Leopardi 34, numero in sovrappressione 031 31 16 100. Entrate nel mondo del Bike House. Venite a trovarci. Vi aspettiamo. Ciao, sono Fabio Allegri, vi parlo dal MG Fassina presso il Car Village di via Grassi 98 Milano. Vi aspettiamo numerosi per visionare la nostra gamma di vetture, benzina, full electric, trovare una soluzione per le vostre esigenze di motorizzazione. Venite a trovarci presso MG Fassina, via Grassi 98 Milano. Io sono Andrea, moto di Saronno, quindi due novità: SRV 600V, 4 cilindri custom, moto da libidine, un bel display TFT a colori con connessione, forcelle regolabili, moto super ricca. Di fianco abbiamo la novità di QJ, MTX 300, un veicolo da 25 cavalli, manopole riscaldate, display con connessione al telefono, un bel cupolino regolabile. Vi aspetto per vederli insieme. Ciao ragazzi! Ciao, sono Riccardo Messa e vi aspetto in concessionaria perché questo è veramente un luglio caldissimo. È arrivata la novità dell'anno, R4, abbiamo anche il Restyle di Austral, bellissimo con le sue versioni, e anche Spas. Non vi resta che venire in concessionaria per scoprire le vetture, provarle e definire la vostra vettura preferita. Ciao! Buongiorno ragazzi da Motor Times. Se state cercando una moto usata, qui ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Fate un salto a trovarmi a Saronno in via Varese 120. Ciao! Venite a scoprire le fantastiche occasioni del parco usato Motostar. Tantissime bellissime moto e scooter con prezzi molto interessanti, possibilità di permuta, possibilità di finanziamento, e con finanziamento potrete anche eventualmente estendere la garanzia sulla moto usata fino, pensate, a 4 anni. Quindi grandi moto, grandi occasioni, ma solo da Motostar. Ciao ragazzi, sono David di Venus, sono qui per informarvi che sono arrivate due grosse novità, GQ7 e Omoda 5, a partire da 33.900 euro e 27.900 euro. Se le volete scoprire, veniteci a trovare. On the bike. Yes, we try the new pipes, different system, and is good. I like. More or less the performance is the same, but especially from the bottom is the engine character become more smooth, more sweet. So is good. Is good for sure. And also is better for work on the engine for the engineers. We test today and we are everybody agree that is good. We hope to have as soon as possible. Okay. Yes, for sure. Now we have 5 races. I think the more difficult bit is Motegi is the next one, because it's the track of Honda. Last year had 5 Honda in the first 5 places, so maybe it will be difficult. But anyway. We work very well, and our target is the podium also over there. For sure, you have more pressure when you have 29 points less than when you have 29 more, 20.9 more. So I'm very happy, and also are at the top of the championship with Yamaha is fantastic, and. Now we have 5 races. We try every time to make like this weekend to set the bike and to make great races. Okay. Well, we had not easy pre-season. We start in South Africa not ready. After that we had good races, some other ones not so good, and I couldn't keep the regularity, the consistent level, and finish all the races. Is always important. But anyway, always normally struggling with the bike, not 100% compenetrate with that.
and still looking for something else, no? But considering this year is quite tough, the level grow up and altogether not too bad, nothing special, but we'll see if now, from now to the end, we are able to improve our level, our results, and finish with probably better feeling that I have now so far. Honestly, at the beginning I thought, oh, it will be hard, no? Because the feelings with the bike and the timing I get in every single turn was not right. Lap time also was not right to stay in front. But after second race in Jerez, we already did very well. I think Valentino did the pole, I finished second. On the qualifying then was the raining, then Le Mans second. Then in Mugello cry. I mean, I had that level that it's possible to stay in front and think, oh, I'll be able to be in front every single race. But it was very critical, no? That area where I can be competitive. Then, you know, always the expectation is day by day, no? You're working with the bike. I never think in long distance, no? Because especially Yamaha this year is quite reacting. They bring many things and they're working all the time. And suddenly something can change and you sometimes are able to be half second faster, no, than before. Then, especially when you know that the problem is technical. For that reason, normally I never think in long distance, no. I prefer to think day by day, test by test, race by race, and try to improve every single opportunity you have, no. Then you never know. Even now, I'm thinking that last 5 races we will be able to be more competitive, and we'll see, no. But anyway, never is easy. Well, Motegi is a track characteristic that hard braking, hard acceleration. I hope we can get their extra acceleration, quite important. Grip level is quite good. The consistency of the tires normally there is not a big problem. Then on braking, I think we are quite good. On acceleration, we need to improve something. And for the rest, it's not a really difficult track. Then, like it's working now at the bike, and after the test we have here, my hope always is try to be in front and more competitive than I am now. It's Japan, manufacturers, one of the last races and important for next year also. Then, of course, big pressure, but also big hope and strong wish to do well, and quite confidence that we are able to stay in front and fighting for the podium. Well, always surprise is nice, no? And we'll see what the present we have there. How will be the track? Maybe some unexpected problems. Everyone is talking about maybe it will be slippery or dirty, sure, extremely hot, but always when you go someplace is complete new, it's nice, no? Because everything you must discover, especially the track. Then I will see. It will be same for everyone. Normally in that conditions I like that when it's a new track. And depend also the situation we arrive there, I think we will be ready to do well. But anyways, the hot weather is not a big problem for me. Normally in Malaysia always did well. It's maybe one of the more extreme races in hot conditions, and it's one of the tracks I did more podiums. Then we'll see if it's possible in Qatar to do the same as Malaysia. Well, Malaysia not last year, but normally there I always get good results in the past, no? Malaysia maybe is one of the places I get. Was my first podium in 500
I remember was in Shalam, Malaysia, and was really nice feeling. No, normally I like physically. I'm working quite hard in winter and all the time. Maybe this also is some advantage last laps, but especially if when you're feeling well with the bike, when the timing is good, then sometimes it's not a problem, no, the hot conditions. But always there, I did well, and I like the track. Yamaha is working quite well also there. Everyone is pushing quite hard, and it will be a tough race, maybe the most harder, because the level is getting closer in front, and if we are there, sure, will be very difficult at the end, no? We'll see, it will be the same for everyone, and yes, we must keep concentration on every single detail, make you go faster, and I would like to repeat one of my good results there, no? I will see if it's possible. Alfa Romeo è uno dei miti dell'Italia a quattro ruote. Da Alfa Romeo Fassina potrai entrare nel suo favoloso mondo. Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, una gamma unica per prestazioni, eleganza ed emozioni. Scopri Alfa Romeo da Fassina in via Grassi 98 a Milano. Io sono Andrea, Modemoto di Saronno, quindi due novità: SRV 600V, 4 cilindri custom, moto da libidine, un bel display effetti a colori con connessione, forcelle regolabili, moto super ricca. Di fianco abbiamo la novità di QJ, MTX 300, un veicolo da 25 cavalli, manopole riscaldate, display con connessione al telefono, un bel cupolino regolabile. Vi aspetto per vederli insieme. Ciao ragazzi! Ciao, sono Riccardo Messa e vi aspetto nei nostri showroom a Monza, Vimercate e Merate per scoprire tutta la nuova gamma Renault e Dacia. Tantissime novità, tantissime grandi offerte. Non mancare, visita il nostro sito messa.it. Benvenuti in Bike House, sono Stefano e qui siamo nella nostra nuova zona MV Augusta. Siamo a Varese, Viale Belforte 2, veniteci a trovare per quanto riguarda moto nuove, moto d'occasione o per quanto riguarda l'officina e tutto quello che è il mondo del marchio fantastico MV Augusta. Vi aspetto! Buongiorno ragazzi da Motor Times. Se state cercando una moto usata, qui ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Fate un salto a trovarmi a Saronno in via Varese al 120. Ciao! Nuova Hornet 1000 disponibile oggi alla Motostar, 145 cavalli di puro divertimento, non perdetevela assolutamente, presto anche in prova su strada, ma solamente da Motostar. Volvo XC40 B3 Essential a 32.800 euro, un'eccellente opportunità per entrare nel mondo Volvo, questa e tantissime altre opportunità nuove o chilometri zero. Qui da Svezia Car Fassina in via GB Grassi 98 a Milano. Vi aspettiamo. Ciao dalla Pogliani, nuovo salone in allestimento quasi finito per voi. Veniteci a trovare in viale Fratelli Casiraghi a Sesto San Giovanni. Well, Phillip Island always a nice place to be, no? The place, the country, the area, the circuit, of course. And of course, that is a kind of circuit that you must feel 100% with the bike, with the track. Then is when you enjoy, no? If you are not right and the bike don't want to go where you want to go, it becomes really difficult, no? Because it's really fast track, it's one line, some bumpy, and left side very critical, no, for the tires. Then it's a kind of track that you must work and be focused on the tires, especially left side. Always we use really strong compound in left side, and especially for race endurance is quite determined and really important, no? But when everything is together, it's a really nice track, no? Really nice feeling there, and I hope and I want to do a good job there, arrive in a good moment and with a good feeling with the bike, and sure will be good fun to race there. Yeah, for me it will be really important that race because it's the last, because it's in Spain. Maybe it will be the most important for me
because always to finish the season in a good feeling, a good mood, with a good experience of the last race is helping for winter and especially the beginning of next season. No? Like always, no, when you race in Spain, I'm Spanish, it's something special. No? We would like to get a really good result there, if it's possible to stay in the podium, if it's possible to fight for the winning. Because if you get good result in that condition, it's a really, really good feeling you get, and really nice experience. This year has been, of course, impressive. It's been an extraordinary year for us. And on the way, we are changing of course, our approach and our way through this project. We started in January with the first testing, with many doubts, many things to be discovered in terms of bike, in terms of our potential, and in terms of combination between rider and our bike and everything. And then more and more the testing were progressing, and more and more we arrive at the beginning of the season. We found out that it could have been not too bad. Since Barcelona testing, we won a car. That was the BMW, so that was a good sign. And so we found out that we could have been competitive since the beginning. And the first victory was, I would say, a very special moment. Historical moment, and so then from that we just kept going for the first half of season. Then we arrived at the summer break, still leading the championship by 22 points, and then we start to think very seriously that of course we are on a fight for the title, and now we just committed to try. It will be very hard, still 5 races to go, but definitely we are trying. We're trying to win the championship, of course. So through the season, we started from hoping to be competitive and let's see what's happened, and now here we are on the fight. So it's good, it's very nice. Yeah, we changed, I would say, everything, because the bike changed drastically. We changed completely the chassis, also the engine had many new things, new specs, and also, of course, the rider is the big fact. In 2003, I think we were missing a leader between our rider, and we did a good job on bringing Valentino, convincing Valentino to come on our side, and I think also we were quite brave as Yamaha to make ourselves available to support this challenge, because this challenge is risky, because if you don't win, then it's a little bit risky for our company, but we decided to take on, to support Valentino, and so yeah, it's a great satisfaction, a big change, completely a different situation, a different approach compared last year, and we're trying to get used to this and to do our best to achieve the goal. I didn't imagine, because I didn't want to think too much about any forecast, I didn't want to imagine, I don't know, how many wins or how can be the championship, how can we finish. Just I wanted to try, let's go and do our best and see what's happened. And then, of course, starting to work with Valentino and also with Jeremy Barges and his guys, they are winning for many years, and you can feel, you can see that their mentality, it's clearly winning oriented. And this, I think, influenced also our mentality, our feeling, our atmosphere inside the team. So this was very good. It's a great experience, it's a unique experience. Everything is happening so quickly and in only a few months, and it's great. So I never imagined how we could have been at this
stage of the season, but of course we knew that we had the possibility to be good, and also we knew that Valentino was expecting to be, of course, competitive and to be a race winner at least. So that's good. I think the best moment was welcome the first win, because I would say that from Barcelona and Jerez testing, I think in our deepest, we were kind of expecting this. And then during the weekend, on Friday, we were in pole position, Saturday, always leading the practice session. On the night before, I was expecting to win, honestly, but so for what we have done during the winter, I mean, following the job, we arrived on Sunday expecting, I mean, we knew that the win could have been possible, but it was a very good feeling and very nice, I think, to shock everybody else somehow, because it was much more difficult to imagine for the people maybe not involved in a project. And of course, we knew it would have been difficult, and I didn't sleep so much the night before. But I think the best moment definitely was welcome. First race, first victory in this new challenge. I think we couldn't imagine a better start. Of course, now we arrive in a crucial moment. Fortunately, we have 29 points, so hopefully we can a little bit manage in some track where we might have some difficulties, and this is somehow good to have this chance. But you know, it's very easy to make a mistake in one race and maybe throw away the advantage. So these 5 races are very important. We know Motegi maybe might not be easy, and Qatar is a big question mark. Sepang and Phillip Island, I think we had a test this winter, good testing, we can be competitive, and then the last race in Valencia can be a big gamble, because okay, you never know. And so this is the very important moment of this season, and of course the best highlights can be the good conclusion, but it's too early to say, and it's a long way to go. So we just focus, and we are concentrated on this, and just keep going, and we hope. Of course, we try, that's all. One time I say to Valentino, I say, with you it's difficult, because if you don't win, it's a disaster. If you win, then maybe you want to do something else. So you lose the motivation, so what to do? No, I mean, apart from this, I think, I mean, if you will win, of course, then it will be fantastic, because going into the new challenge, where probably I would say a year ago not so many people believe it could have been possible to carry on, to manage, to do, and that will be extraordinary, will be a great satisfaction, I think, to remember forever. So then I think if we win the championship, we will try to win again next year. If we don't win, definitely we have to try even harder to win in 2005. So anyway, for 2005 we won't change so much. Let's hope we have a satisfaction since 2004. I wouldn't say it's gone beyond our expectations. We expected to be competitive. It's been very good, I would say, to have won 6 races. Certainly, yeah, I suppose if somebody had said to me last year you'll win 6 out of the first 10 or 11, I would have gone, that's going to be pretty good. Well, it's not over yet. I mean, obviously it'll be a lot easier to make that sort of statement after Valencia, or with any luck a bit before, but it's been very, very, very hard, and a lot of work from ourselves, mechanics, Yamaha people, Valentino, a lot of testing, much more than we've probably done in previous years with the Honda. But you know, if we want to be competitive, we have to use the time and make the bike work. Oh, I think pretty much the same Valentino. Certainly when he was riding the same
competitive machine as the others. You perhaps didn't see as much as you see now when the other Yamahas aren't really there to plug the places with the Hondas. Certainly Valentino's the Yamaha out there on his own, but he's very competitive, and we're getting the bike better all the time. No, certainly when we started on the bike in January, we had to evaluate things fairly quickly because we hadn't been able to get on the bike at the end of 2003. So Yamaha had certain configurations and specifications that they wanted us to evaluate, and we did. And then from then on, it's really just been a case of getting the bike set at each racetrack and making improvements that we can carry from one racetrack to the next. With the bike? Well, a motorcycle's a tool, and it should work everywhere. Quite clearly, where people would say the converse of it's a Honda track, there must be some tracks that are a Yamaha track. Does that just mean that the Honda doesn't work there? Or does that mean that the Yamaha's better there? I think it's a case that people don't have the right settings in the bikes. I think we can make our bike work at all racetracks. Well, us not being there shouldn't really have upset the apple cart perhaps as much as it has. There were good people still in Yamaha, in Honda. Perhaps the game has been lifted a bit, and Nicky didn't continue the rise that he was showing towards the end of last year. But I'm sure this is only a small glitch in the overall Honda racing effort. I'm sure that company will be back on top with that team in the near future. With the Qatar? Well, for us it'll be just like every other racetrack we've been to this year, because we haven't been on it before with the Yamaha. So we're pretty good at getting the best out of the bike in a short time. I think that may be one small advantage that perhaps we have. Well, I think it's going to be very, very difficult, and perhaps too difficult, because in the heat that we're going to have, 15 corners in the racetrack, where most racetracks have less than that, we won't really know for sure until we get there, but it's not going to be easy by any means. It's almost. Yes, I mean, it's always good to go back to places where you've worked before, because you can see that the bike has genuinely improved. The tyres, of course, will have improved, because a lot of the testing we did in Sepang in the beginning of the year was around the tyre development. We've improved the motorcycle. We'll go back to Sepang with perhaps a little bit more of a start than we have at the other racetracks, but probably not that much. I don't particularly look forward to Phillip Island any more than any other racetrack, and perhaps a little bit less, and that's not being unpatriotic. It's just a very difficult time of the year to be running a race at Phillip Island in October. It's not quite, it's more or less still the end of winter, and the weather is not always with us there. Yeah, I mean, it'll be one closer to the end, so that's a good thing. For sure, I mean, that was a very good ride. It's great to see Valentino under a bit of pressure there, and I think it made it very exciting for everybody watching. And but to go back again with a different bike, it doesn't mean that we can repeat that sort of situation. Yeah, well, you said it. I mean, the real bug is coming back to Europe for one race, but however, if the championship is still open, and it could very well be, we'll be looking forward to it. Yeah, I don't think it's unique. I think it's just Valencia. You go and do it like any other racetrack. They're all unique in some way or another. But no, there's nothing in Valencia that scares us. This year quite difficult, because for Yamaha we get Valentino, very genius rider, so we have to get championship. So too much pressure, but this pressure is very comfortable. We plan engine and chassis both, because this is a very important test for the next year's bike developing. So not only for the remaining race. So Motegi, Japanese GP, is very important for us. So you will see. We know very well
we need more performance, engine performance. So, but we thinking about rideability is more important for winning the race. So this year we concentrate drivability. Yeah, I'm sure. So our employee in Japan, they are very motivated and they proud Yamaha winning. Yeah, sure, we done lots of work, but especially Valentino, his evaluation ability and our developing ability is good collaboration. Yeah, sure. We continue to win. This is our final target. Basically, we did a drastic change about engine. We make more drivability. So this is our biggest point. Sure, I believe it. So we have to cooperate with tire manufacturer, and we make more power and rideability and safety. So M1 is sure improve more. Because we investigate lots of data since past 2 years. So one lap, full throttle percent is just less than 20%. So this means all other parts, partial throttle or close. So you can see. Perfect. That's great. Yeah? You happy with that? But it's not a big problem. Hold the button. From the bottom, the figure is more sweet compared to the right. The first part when you open the throttle become a little bit more sweet. The difference at the end is not the sugar. Only different fluid in the leaf right. After when I can cut the temperature, it's not 100% perfect. Yes.
È arrivata alla Svezia Car la nuova Volvo XC60 Model 26 con alcuni aggiornamenti estetici e più importanti aggiornamenti per quanto riguarda l'infotainment e l'abitacolo. È visibile e si può anche ovviamente provare qui presso Svezia Car in via GB Grassi 98 a Milano. Ciao, sono Luigi, insieme a Davide e il mio collega vi aspetto a Bike House Orange in viale Belforte 2 a Varese, concessionario ufficiali KTM, Kawasaki, SIM, officina autorizzata, abbigliamento Power Part KTM, Kawasaki, vi aspettiamo numerosi. A presto, un abbraccio. Disponibile presso Motostar la nuova fantastica GB350S, la nuova neoclassic della casa Alata. Prezzo incredibile, 4.590 euro, franco concessionario, non perdetevela! Io sono Andrea, Modemoto di Saronno, quindi due novità: SRV 600V, 4 cilindri custom, moto da libidine, un bel display TFT a colori con connessione, forcelle regolabili, moto super ricca. Di fianco abbiamo la novità di QJ, MTX 300, un veicolo da 25 cavalli, manopole riscaldate, display con connessione al telefono, un bel cupolino regolabile. Vi aspetto per vederli insieme. Ciao ragazzi! Vivi la passione Ducati al massimo. In Ducati Milano ti aspettano moto nuove, usate garantite, accessori esclusivi e abbigliamento tecnico per ogni stile. Entra nel mondo rosso, emozioni, performance e libertà. E con il nostro service ufficiale la tua Ducati sarà sempre al top. Ducati Milano, dove il cuore batte più forte. Vieni a trovarci, la passione inizia da qui. Ragazzi, finalmente posso darvi una grande notizia: KTM ha iniziato la produzione, quindi a breve presso K Monza potrete vedere tutti i modelli che sono stati anticipati in fiera l'anno scorso. Quindi finalmente l'oblio è finito e le moto saranno qui in K Monza. Vi aspettiamo. Buongiorno da Motor Times. Nuove appena arrivate. Tracer 9. Abbiamo disponibili le versioni base e le versioni GT e in arrivo le GT Plus. Il prezzo è quello di sempre. Vi aspettiamo da Motor Times, Saronno e Legnano. Ciao! Ciao dalla Pogliani, nuovo salone in allestimento quasi finito per voi. Veniteci a trovare in viale Fratelli Casiraghi a Sesto San Giovanni. Motoway a Sago, da Luca e Alessandro troverete tanta professionalità e simpatia per le vostre moto Kawasaki e gli scooter Kimco. Motoway è anche rivenditore ufficiale Honda e un'officina veloce, affidabile e precisa. Per la tua moto e per il tuo scooter scegli Motoway. Vi aspettiamo da Motoway. Sì, è un po' più però non l'ho capito, sai? Piccola, diverso e anche spostata lì fuori. Semplicemente come lui.
into the corner. Yes. That's fine. Also the first part because with this one you feel the ECS si sente più che lavora. È come se nel vecchio è più una corrente, come se entrasse in comunità, e si blocca e questa è la corrente, e si blocca la corrente. Invece questo qui è più the bike is moving because you think the ECS works, but the work is more fast. Unlinear. With the new one, What's make correct? This one is for all the way like engine brake coming. The difference between the Preseason and high is not the big. But it's more slippery for the rear, it's more stable, it's a little bit better for going inside at the third down. Like this is more steep. You know what I do this year? Yeah. 25 in? When you one is better because it's like the pressure for the front is less. This is the Phillip front bike. I don't know if it's sport. The rest of the front.
Some point we have less room. Also from the edge. It's not very nervous, but also not very easy to control. It's a little bit more nervous than normal. Not a lot, but e il primo giro fa pianissimo. Più duro vedete che non andate bene. Non posso. Es que mañana no quiero, mañana solo me quiero dedicar al motor. Si hay algo de neumáticos que probar. Carrera y pico ya, ¿eh? ¿Cuánto tiene? Antonio, shock out. We confirm that you will be shock. Maybe the fast turn.
ce l'hai c'è lì la mappa. And bumps, maybe the other one. Maybe 40. You think, Carlos? Not too bad. Non ti costa molto, ma sono questi? Maybe right side, the other one. Changing between the balance, putting it. Devi solo un fermare. Aspetta. Devo aspettare che perché la casino deve tornare comunque lui lo dice
Sì, abbiamo provato delle marmitte nuove che vanno bene, a me mi piacciono, il test è stato positivo. Come cavalli del motore non cambia tanto, però con queste marmitte in accelerazione la moto è un pochino più dolce, è un pochino più facile. Quindi è stato un test positivo per queste cose e speriamo di riuscirle a usare prima possibile. You think you might use it in Motegi? Is that a possibility? Dobbiamo ancora parlare con Yamaha. So che sono un prototipo, quindi magari forse ci vorrà un po' più tempo, però visto che vanno bene spingeremo per poterle usare prima possibile. 5 races left. The first of those Motegi. Honda's track is going to be an important race in Japan, isn't it? Sì, sicuramente mancano 5 gare, Motegi potrebbe essere la più difficile perché andiamo nella Tana del Lupo, andiamo nella pista Honda, dove le Honda hanno sempre dominato. L'anno scorso sono arrivate 5 Honda nei primi 5 posti, però noi siamo lì vicino. È una pista che a me non piace tanto, però vediamo di lavorare bene anche là e di fare una bella gara e di arrivare sul podio. Finally, you've been in this situation before with this big advantage with 5 races to go. Is it different this year with it being with Yamaha? Is it a different feeling, more pressure? Sicuramente essere in testa a un campionato del mondo è già bellissimo, ma è solo quest'anno con la Yamaha è magico, è troppo bello. Speriamo di continuare così e di fare le ultime 5 gare al massimo, di lavorare come abbiamo fatto questo fine settimana e di mantenere il vantaggio. Thank you Valentino. Ciao. Grazie. Ovviamente mi ritengo innanzitutto molto fortunato a far parte di questo progetto, di questa avventura, di questa sfida che Valentino ha deciso di lanciare. E certo, aver vinto 6 gare dopo 11, quindi la maggior parte delle gare sin qui svolte, è fantastico, è straordinario, è difficile da immaginare forse all'inizio, però direi che ogni vittoria è una soddisfazione che poi è molto importante, che poi però dura poco perché subito ci concentriamo sulla prossima gara. Ormai stiamo cercando di vincere questo campionato, mancano ancora 5 gare molto difficili e quindi ogni gara la vediamo come un piccolo passo verso un possibile traguardo finale. E quindi bellissima esperienza, una bellissima favola. Spero che sarà un anno da ricordare anche per il risultato finale. A big satisfaction for you to see how the team has changed from 1 year ago? Abbiamo cambiato molto in Yamaha rispetto allo scorso anno. Direi che l'esperienza 2003 è stata molto importante proprio per vedere tutto quello che non funzionava e poi fare gli opportuni cambiamenti, soprattutto da un punto di vista tecnico, dove direi che abbiamo cambiato praticamente tutto. Abbiamo cambiato completamente la ciclistica della nostra moto, anche il motore è completamente cambiato e ovviamente migliorato con degli spec nuovi, quindi in Giappone gli ingegneri hanno fatto un grossissimo lavoro. E ovviamente una parte fondamentale di questo progetto è stato l'arrivo di Valentino Rossi nel nostro team, nella nostra squadra, che insieme all'apporto di Jeremy Burgess e dei suoi meccanici che lavoravano con lui lo scorso anno hanno contribuito parecchio anche a modificare la nostra mentalità, a renderla direi vincente, perché è una squadra vincente che vince da molti anni e quindi stanno aiutando anche noi a modificare l'approccio e la mentalità e a renderci vincenti. Quindi direi che sia tecnicamente che anche dal punto di vista umano organizzativo è cambiato molto. Poi lavorare con Valentino è anche molto divertente, quindi ci divertiamo vincendo ed è molto bello. When you first spoke to Valentino, did you think about this? Did you imagine that it could be in this situation? He'd be riding, he'd be winning races, looking to win a championship? Quando abbiamo cominciato a pensare a cercare di avere Valentino nel nostro team, poi io non ho mai personalmente immaginato come sarebbe potuto essere, non so quante vittorie avremmo potuto avere in una stagione, come saremmo potuti finire in campionato. Ovviamente sapevamo c'era un grosso impegno che era quello di costruire intorno a Valentino un pacchetto competitivo, un pacchetto vincente, perché lui è un pilota vincente. E prendere Valentino e non vincere sarebbe ovviamente un fallimento.
Noi ancora non abbiamo vinto il titolo, quindi siamo sempre concentrati su questo, però quantomeno abbiamo dimostrato che siamo competitivi, direi, molto competitivi, siamo in testa al campionato, quindi per il momento tutto sta andando bene. Sarà andato tutto bene solo se vinceremo il titolo, e quindi siamo concentrati su questo. Your highlights so far of this Ma senza ombra di dubbio direi che il miglior momento della stagione è stato Welcome, la prima gara, quando abbiamo vinto subito, direi scioccando tutti, sorprendendo il grande pubblico. Non tanto noi, perché man mano che le prove invernali procedevano ci rendevamo conto che stavamo creando un qualcosa di importante, un pacchetto competitivo, ovviamente Valentino Rossi e la moto. E negli ultimi test di Barcellona e Jerez, dove siamo riusciti ad essere più veloci di tutti, ci siamo resi conto che si poteva fare qualcosa di buono. Durante il weekend di Welcome siamo sempre rimasti davanti, pole position, e quindi abbiamo cominciato, ci abbiamo creduto. Però è stato bello cogliere la sorpresa di tutti, e direi è stato il momento più bello, anche se poi tanti altri momenti belli sono arrivati durante la stagione. Sì, direi che tutto è molto lontano dall'essere concluso, ovviamente il nostro obiettivo adesso è di vincere il titolo e quindi siamo concentrati su quello, e potremmo dire di avercela fatta solo se vinceremo, altrimenti non avremmo vinto la nostra sfida. Quindi siamo concentrati su questo. Ovviamente io spero che il momento migliore che arriverà sarà quello quando saremo campioni del mondo, però c'è ancora molta strada da fare e noi ci impegniamo tutti i giorni pensando solo a quello, e poi vedremo. Valentino wins, what happens next? Se Valentino vincerà vorrà dire che nel 2005 proveremo a vincere di nuovo. Se invece non vincerà ci dovremo impegnare ancora di più per vincere assolutamente nel 2005, quindi per il prossimo anno non cambierà nulla. Però per quest'anno sarebbe sicuramente una grandissima soddisfazione vincere subito, perché sarebbe davvero qualcosa di storico, di memorabile, anche se poi con Valentino è difficile, perché se non si vince è una tragedia, se invece si vince poi magari calano le motivazioni e gli viene in mente di fare qualcos'altro, però speriamo di continuare a tenerlo qui, farlo divertire e di vincere, chissà, per molto tempo. 5 races we have left. The challenges that each of them will throw up are very different challenges. So like race by race. Adesso mancano ancora 5 gare difficilissime, ovviamente avendo 29 punti da gestire sull'immediato inseguitore, su Sete Gibernau, è sicuramente un piccolo vantaggio, però è facile anche perderli tutti velocemente, per cui siamo consapevoli che 29 punti sono importanti, però poi siamo comunque molto concentrati sulle ultime 5 gare difficili, a partire da Motegi, che è ovviamente la pista della Honda, e quindi sicuramente il nostro maggior avversario farà di tutto per vincerla, quindi può darsi che ci dovremo difendere, noi tenteremo di vincere ugualmente, però sarà difficile. Poi andremo in Qatar, che è un grosso punto interrogativo, perché nessuno ha mai visto la pista, nessuno ci ha mai girato, quindi non sapremo quale sarà la moto che meglio si adatterà a questa pista. E poi invece io credo Sepang e Phillip Island potremo essere competitivi, abbiamo avuto dei buoni test invernali, e poi Valencia, chissà, se ci ritroveremo a Valencia a giocare il titolo, potrebbe essere una pista in cui sarà un po' alla pari per tutti, magari Sete avrà la motivazione di essere in Spagna, non lo so, però insomma, vediamo. Comunque 5 gare difficili su 5 piste che possono avere caratteristiche molto diverse fra di loro, e quindi probabilmente il vincitore sarà davvero il migliore di tutti.
Ciao a tutti, Marino del Carburatori Bergamo. Da sempre siamo il riferimento per qualsiasi tipo di esigenza che avete, dall'ottimizzazione a centralina, diagnostica avanzata e ovviamente carburatori. Ciao a tutti, vi aspettiamo. Vai, vieni, ti faccio vedere. Quindi Bike House Como, concessionario BMW, Boge, Kawasaki per la provincia di Como. Area BMW, abbiamo anche gli usati, area Boge, qua dietro, vedete bene, e Kawasaki. Quindi aggrandate in via Giacomo Leopardi 34, numero in sovrappressione 031 31 16 100. Entrate nel mondo del Bike House. Venite a trovarci. Vi aspettiamo. Ciao, sono Fabio Allegri, vi parlo dal MG Fassina presso il Car Village di Via Grassi 98 Milano. Vi aspettiamo numerosi per visionare la nostra gamma di vetture, benzina, full electric, trovare una soluzione per le vostre esigenze di motorizzazione. Venite a trovarci presso MG Fassina, Via Grassi 98 Milano. Io sono Andrea, Modo Motori Saronno, quindi due novità: SRV 600V, 4 cilindri custom, moto da libidine, un bel display TFT a colori con connessione, forcelle regolabili, moto super ricca. Di fianco abbiamo la novità di QJ, MTX 300, un veicolo da 25 cavalli, manopole riscaldate, display con connessione al telefono, un bel cupolino regolabile. Vi aspetto per vederli insieme. Ciao ragazzi! Ciao, sono Riccardo Messa e vi aspetto in concessionaria perché questo è veramente un luglio caldissimo. È arrivata la novità dell'anno, R4, abbiamo anche il restyling di Austral, bellissimo con le sue versioni, e anche Spas. Non vi resta che venire in concessionaria per scoprire le vetture, provarle e definire la vostra vettura preferita. Ciao! Buongiorno ragazzi da Motor Times. Se state cercando una moto usata, qui ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Fate un salto a trovarmi a Saronno in via Varese 120. Ciao! Venite a scoprire le fantastiche occasioni del parco usato Motostar. Tantissime bellissime moto e scooter con prezzi molto interessanti, possibilità di permuta, possibilità di finanziamento, e con finanziamento potrete anche eventualmente estendere la garanzia sulla moto usata fino, pensate, a 4 anni. Quindi grandi moto, grandi occasioni, ma solo da Motostar. Ciao ragazzi, sono David di Venus, sono qui per informarvi che sono arrivate due grosse novità, GQ7 e Omoda 5, a partire da 33.900 euro e 27.900 euro. Se le volete scoprire, veniteci a trovare.